Или как сообщество пригласить свое? А? Сейчас ссылки делать, я просто можешь сделать какой-нибудь пост вступительный, типа я занимаюсь, и просто сделать репост себе на страницу. Не знаешь ничего. Можно прыгать. Ага, что звук у меня боится. Ты можешь посмотреть трансляцию как-то? Идите в лагерь и победите всех. Ладно. Дуолинго. Заходи, братан, говорит. Поделюсь с тобой. Здесь вот на твоем посмотрим. Ну чё? На твоем знакомом. Но... Там кукошка-то нормально вообще срубила. Ну, что пока немного круто, там, за 30. Что за метацию? А? Твои кокошки. Ага. Какоми? Кокошек и эффект зубной пасты, блядь. Это у тебя? Да. Еще какой-то генши. Кабачки плюс фриз на зиму. Что такое? Я такое не смотрю. Ты звук проверь. Я вообще YouTube не смотрю. Ты зачем мне надо опять подписано? Подписки сделать. Где подписки? Я на YouTube не сижу, не знаю, где такие кнопки. Фонтейн, нет, вообще. Да. Я просто... Так надо звук проверь. А? Не, ну звук он что? Глухо, как в танке. А звук игры есть? Нету? А. Can't see. Фига, у тебя схема. Keep up. What is the force? Много? Ну ладно, что пусть будет. Они через 36 дней удалятся. Да? Да. Вылаз. Красиво. I hear everything.
отправили на больничку. One with the force. Так, надо звук как-то отдельно подключить, наверное. Хотя звук у меня есть тут. О, блин. Тут кто должен быть. Я думаю, что вот звук был, но вот так вот надо через наушники вставить. И тогда точно звук будет. Да? Появился? А ты не слышишь? А, ты вышел. А я думал, звук слышишь. Ага, ничего. Я думаю, для этого, наверное, наушники и ставят, чтобы с колонок не было слышно. Да? Появился? А ты не слышишь? А, ты вышел. А я думал, а, все нормально. Я думаю, все пучком, а у нас всё пучком. А ты что, не слышишь? Не, не знаю. Ну, на самом деле для меня звук не интересен. Ну, лучше. Ну, чё. Allow me, by royal decree. Express delivery. And shroud. So. Yeah. Let's Слушай, nip that in the bud. So. а вот все. Вот эти? Ну. One with the forest. Keep up. Победить всех, а, опять и смысл. Yes. One with the forest. Midnight Phantasmagoria. Sign here, please. I'll uproot you. Can't see? Так, сейчас тогда мы заберем плюшки и пойдем. Фонтейн. Так, а что? Целая бадышка на выполнена. Как будто 10 минералов назад делаем. Add astro. Короче, Add astra. Thank you for. я, по-моему, вчера не доходил до него. Да что такое? Так. Ну, не могу вздыхать, что. 3 просьбы жителя. 3 просьбы жителей. Мне вообще шкалится. Ты прикалываешься. Да? Такова жизнь. Надо, думаю, все помыть. Ставить чайник. Попить чай. После мин залепить потом еще. Нет? Keep up. Ой, теперь все пить. Так, давай. Охота на монстра. Ну все, так, монстр. Посмотреть карту, подтвердить. Или подтвердить. Да, мне что нравится в Сумеру, короче, что у них тут не надо, короче, типа
включать чуйку и искать монстров. Просто приходишь, они там стоят, тебя ждут. Ну, как бы логично это не звучало. Когда ты приходишь, типа так вынюхиваешь, короче, где этот монстр, а потом он появляется. А тут вот сразу, видишь, бан, типа. Ну, Сейчас я... если бы ты, например, вынюхивал, было бы интересно, если бы ты вынюхивал, я бы сам нашел. Если по этим Ну да, вынюхивал, типа они, короче, будут спрятаны. Let's nip А that in тут the так он bud. появляется, потом просто понятно. мозги помыть. Now you're testing my patience. Where do you think you're going? Midnight Ой, пипец, Phantasmagoria. капец. Coming through. Allow me. Can't see? Let's end this now. Что такое было? Потому что... А, ну, Approve you. точно, вспомнил, почему он был. Odds revealed. Hold the line. Service with a spot. One with the forest. I hear everything. Я смотрю, сколько урона не туда отправляется. Got. By royal decree, allow me. Can't see? Let's end this now. Meet again. Заказ выполнен. Ну, раз заказ выполнен. Это было. О, репутация 400. Обалдеть. Кстати, я сейчас могу, наверное, своих персонажей прокачать уж хотя бы. Вообще, ты всю цепочку прошел, создание легенд прошел. И тебе не хватает штучек, короче, на этот прокачку. А хотя, наверное, до этого и квесты дали, да? Много квестов. А еще эти штучки дают срок, нет? Осталось не для приятных. Много, да. О, блин, собаки. Я не То знаю. есть вот так вот все сделал, вы Я убью собаку. раз его скачаешь. Odds revealed. Hold the line. I'll Блин, approve you. только собак может. Sign here, please. As you wish, main Fräulein. Ой, а ты откуда? Забыл ничего. Нифига вы мощные. Тихо, тихо, тихо. Rebuild. Covenant of the Deep. Очень By royal decree. А, Dude, так, еще чувак стоял. Allow me. Midnight Phantasmagoria. Ну, правильно, щенки. Ну, да, тут, короче, это? Ну, попал. Ну, стрелка просто. I hear everything.
прикольно, короче, это бить. Прикольно. В плане того, что ты ульту нажимаешь, короче, у тебя вся команда отхиливается. Мне этого как раз не хватало. Let's nip that in Да, the долго bud. я побиваю, он 3 минуты. Блин! Обалдеть, а как так получилось? Я просто, короче, стрельнул, у меня стрельнуло в чуваков, короче, которые вообще далеко стояли. И походу убивать прилетит совсем. Причем вместе. My tail's all Короче, messed up. капец. I've Блин, да, finished все. all my research. Я в какой-то шляпе находился, короче. Feel thyself. Uphill battle. Ну, как обычно, сил самый жирный. Torrent, bring up you. Hold the line. Let's move out. Да, сил самый жирный и опять тянет команду. О, я заказ выполнил. Нормально. Всё, такой молодец. Allow me. By royal decree. Can't see? Ой. О, у меня есть какие-то новые рецепты. Прикольно. Ой, я не знаю. Так, это ладно, это не надо. А хотя надо, наверное, 20. Надо 20 этих приготовить. Быстрая готовка, давай яички все используем. 7 по яйцам. Да, и это надо тоже. Так, а мне это надо сейчас выполнить. Я сделал на воскрешение, чтобы надо все равно пригодится. Так. Так. Ну, долгое дело, заказ долго. Потому что мобов всех вокруг впереди. Что? Качай, скачу. Качай, скачу. Так, 2. Ну, так по 30 будет нормально. Какой-то робот. В каком-то дне болота. Это робот в каком-то дне болота. Ох ты, слез какой. Вот это робот. Вот это робот. Вот это, вот это заказик. Sign here, please. Даже прихлопнул меня. And shroud. I'll uproot you. Shadow Raven, let night fall. Hold the line. Coming through. Can't see? What a drag. Ой, блин. Опять не заметил. Billowing surge. Заказ выполнен. Это быстро убери. Let's move out. Нормально. Так, а что мне дали? Перепутаться дали? Рецепт тахчин. Тахчин, лучше тахчин. Просьба зрителей. Что тебе нужно? Отряд собак-спасателей. Задание. Исследовать цель. Придется пешком тебе идти домой.
Так-то прикольно, через птичек пробегаешь, короче, мясо птицы падает. И что-то надо было на принести, да, я догадаюсь, да? Какие ресурсы, наверное. Расскажи о сыром мясе. Ну, давай, вот, держи. Кусок сырого мяса. 8 штук. Ты меня ограбил. Когда я даю мясо, то у меня сразу мультик выбран. Невероятное животное, или невероятные звери. А, это решите. Я, кстати, Ай. не посмотрел. Задающиеся. Это ты не смотрел сериал. Я не то, что пишу, нет, ну, я отвечаю вообще, давно просили. Я на видео посмотрел. Мы договаривались, что завтра ночью у тебя Ночью? после 80. Ночью. Какие там занятия нужно делать? О, белый. Белый? Интересно, интересно. Happy to look for trouble. By royal decree, Ой, No rest for the wicked. And shroud. I hear everything. да это не как он занимается, а как ты One with the работаешь. forest. Да мне, в общем-то, даже не жалко, что я его знаю, как это вот делать. А зачем? wings of darkness. Come, sever neck. Это почти смогу сделать. Я Я это- не это- просто не потянет. Ну скажи, а зачем? Мне не интересно. А это вот, чтобы там коллеговать. Просто, блин, Обычно всем пофиг. да, дело не в этом, понимаешь? Если ты каких бы супер-пупер репетиторов не нанимала бы, да? Да? Если он сам не захочет, ты никак ему в голову это не засунешь. Только. Да. И смысл тогда чем-то заниматься, если она в нем не уверена. Ну там, не важно. Поэтому, скажи, извините, неинтересно. О, 3 лайкоса. Кто-то мне помогать пытается. Вот как раз на плодик. Какие-то пустые. А мне пустые. Feeling lucky today. On, reveal. I'll approve you. Can't see. Куда пошел? One with the forest. I'll take my lead. Он, да, выслушай, раз меня. Победить всех лечур. На все лечурки там всем. Там есть. Ага, 8-го. Прекрасно. У меня там круточки чисто. Кстати, вот реально, когда уже есть много чего, как крутки делать только целеустремленно начинает. By royal decree. Hold the line. And shroud. Yeah. Let's nip that in the bud. Midnight Phantasmagoria. Sign here, please. Rust and revamp. Can't see.
Да? Вот это понимаю, простые задания. Так, а я все 3 сделал. По-моему, все три. Да. Мне осталось волка отпинать. И еще мадаму убить. Я забыл, я волк. По-моему, недельный мне готовил. А, подожди, а у меня отпинал волка. Все, погнали квест делать. А, фонтейн. Из всех представленных персонажей Чё, я будет не чуть больше, а вспомнил. по факту в Киеве диалоги приятно. На Так. А что? Столько спойлеров уже было на самом деле с этим фонтейном. Я хочу ответить на вот это вот. Типа, можно ли делать аудио-видеозапись для контроля их ребенка или Ну, нет. что? Если я задам вопрос, я буду точно знать, что он должен мне ответить. Поэтому если вопрос только в том, чтобы проверить, как он понял материал, я могу конспекты эти просто скидывать, чтобы это всю схему, все, что мы будем использовать, я могу просто скидывать ей, если она хочет как это прям не помню. Если вопрос в том, что она хочет просто проверить ребенка, как он слушает, и меня как я рассказываю, тогда от меня так очень мало чего зависит. Если он хочет, он будет это учить. Если не хочет, я не заставлю. Ну и сразу отказалась от записи. Конечно, притятина. Типа, если она скажет, ладно, давайте так, то тогда ладно, давайте так. Если она скажет, нет, нам надо записывать, то нет. О, смотри, гидропол. Приколдес. Первый гидропол. Кстати, его надо сразу отметить на моем новом этом. Живут вместе, если ей так очень надо, она может только в комнате сидеть, он занимается слушанием. Да, конечно. Если надо, Херня все это, что за бред? надо сказать. Да, Когда кастинг такой. да, кастинг надо. Так, посмотрим. Немного вот это. Вот если бы они собирались ко мне приходить, там мама сказала бы, а можно посидеть с вами в комнате, чем заниматься? Да, я учиться. А тут записывать себе. А вдруг она на интересных сайтах продавать прям. Ну, а может, ребенок потом завалит, а она будет меня корректировать. Да. Такой был вопрос, а вы такое не сказали, а я ей вышла на 200 рублей. С кем сказать, Короче, ладно, забей. Так, это трава. Трава не интересно. Да, нет, пропуск. По-моему, все. Ну вот, первое это я. Это. Подожди, а как определить? Подожди, я жду. Подожди-ка. Я понял. Нет, мне интересно, знаешь что? Я типа собрал, а я заходил вообще вот. Да, в учетку. Блин, если он сейчас будет показывать реально, что я собрал, не знаю, сейчас проверю. Что-нибудь сейчас заберу? Если что, лучше. After crossing all that sand and water, we finally Точно. made it. Oh, Точно. this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Hyman's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of Очень много amazing всего devices and tourists. интересного там рассказывают. Maybe it would be better if we found something to do. Ты в мое сообщество можешь подписаться? Давай ссылку. Давай ссылку.
Давайте, как вы предлагаете, я вас информировать не буду, мне просто нужно... Хочется потом спросить Мишу и понимать, что он там... Что нужно ответить на конкретный вопрос. Я прям просто конспект вам скину, вопросы вам скину, которых можно по этим конспектам задать. И вот какой ответ, как он должен вам будет. So, То есть надо без проблем скинуть. to learn about a nation's god, Запись start это with the nation's Такая people. штука. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for us. I was expecting. Excuse me. Can I help you too? Really? Well, good tells are often. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being. Oh, but it looks like Это you're арена looking around here. появилась. Арена, You probably арена. don't know that the Fontaine Sauce. Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more Ты чё? commonly known as just the Opera House. Ча. Сейчас говорю. Говори. А я подписала, чай поставила. И лайки тебе сейчас поставлю везде. Видим? Ставила. А, нет, все-таки метку надо. Ну что, как ты будете говорить? Ну, блин. Ты вот это вот зачем? Вот я... Ну, здесь, это будет, наверное, вообще пиздец сложно синхронизировать с фактом, да? Да нет, в том-то дело, что у меня уже что-то есть, вот она. Нет, я к тому, чтобы он проанализировал что-то особо ничего. А, подожди. Поставить эту метку. Нет, это все было. Да нет, почему синхронизация просто? Ну, ты, допустим, вышел из игры, игра просто вспомнила, что у тебя там откуда. But And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Я, честно, руку пожал к чуваку, который придумал телевизор. Хотела шутку придумать. Хотела шутку над всем придумать, ну что-то как... Ну типа... Пожать руку чуваку, который придумал арифметик. Это как пожать руку чуваку, который придумал суперклей, но мы потом не сможем пожать руку. is Типа... this some kind of machine Да. too? Так, короче, Oh, that's it. как обычно, видимо, In that case, фигово I'm гора afraid it's going to разговоров be a tad опять. more difficult. Тонны You'll have to make an разговоров. appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Он разговор хочу. А, ты лайки поставила? Да. Еще на аватарку поставлю. Что именно? Да там в источниках, видишь, все есть источники. Я уведомления сейчас
Ну, Там такие источники, приходят в группу, и если вот какие-то уведомления делают, нифига. полюб, кто у меня No, в no. группу That's подписывается. right. Раньше это можно было тут составлять Tickets now. делать. The hydro Ну, или как-то. Yeah, Я, кстати, придумал, как Hang можно on. вернуть делать так, This is чтобы still у меня Fontaine's рука Archon. yes, Я sure. целлофан пакетик одевать. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but Ну да. nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the hydro. Фонтейнцы любят гидр. Можешь At себе, least we кстати, now know это that we can find the специально hydro archon положим at the кухню, opera house. сделать в виде фона. Вот зайди. Who knows Вот how это? long making an Типа, appointment не will у take? себя Я понял. а там, там. Guess, hey, Ведь чтобы и на странице было, и там, потому что с телефона не видно, а с компа заходишь, и у тебя будет огромная вывеска. М. maybe something's the matter. А, это She's там agreeing to девушка. jump into the water. Девушка, девушка, а? А? Maybe we better go check on her. Хотя что это, ну я рекомендую. Ты так можешь рекомендовать? Рекомендовать. Что именно, группу? Точки. То есть, как заходится опыт, там написано. Так, мне надо... Что мне надо? Осесть? Поговорить? Короче, вся суть игры заключается в том, чтобы... I'm fine. Надо с кем-то поговорить. About many things. I was just reminiscing about a place my brother. Кнопки да, нажимать. You're pointing at the seat. No people call, and no, I can still see Кнопки that how нажимаешь, clear всё we would остальное. skip, but now. Все остальное это I фиксировано. don't believe Ну it. вот, Pleasure of когда ты meeting. все пройдешь, на Are you 100% Lynette's закроешься, new friends? у тебя ничего не будет. Thanks for Ты looking просто after my будешь sister. А, She кстати, вот often тот comes клоун, here to который... reminisce about our. который ты Allow убил. me to introduce Я myself. так не понял, Линни, это мальчик? I'm Linny, and this is my sister Lynette. Очень If I похож на had to девочку. guess, А? I'd say you must be А Ну, с- troubled. Шовский, но со спины We were прям just мужик. talking. Здесь Oh, есть. really? Да Then нет. you two are just like us. У меня очень Paimon's всегда always есть the one сиськи, talking знаешь. for some reason. Да? Вот у нее вот сиськи. Даже у Паймана есть сиськи. So that's how you think Да? I Понятно. also think my brother can be too tough. Сисечки. А это очень он плоский, как доска. Oh, Может, that. это Well, девочка. I suppose prophecy isn't exactly the right Хотя word. да, всех Because девочек. that А? implies a certain. Where to begin? Длинный или длинный? Линии. Ну, у Let's тебя put же that персонаж. question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Это нормальчик, скорее всего. Здравствуй, Линни. Здравствуй. Привет. Модель средняя мужская. Да, And средняя. hello, Paimon. Мужская. Hey, when did Paimon get a Мужиков хотя бы делали. Вот так Хайтама взять, он такой качок, We were вот он just на getting мужика ready to go похож. to the opera У нас house to meet остатки. the hydro archon. Ну, Он жопу Would you be able to показывает. show us the как way? будто Вадим, бля. В чулках ему. Ну. Долбите меня семью. So you're going to see Lady Farina? А ты лучше No делать problem at побольше all. нормальных Please мужиков. follow. Вот игру, вот, типа Хайтам вот нормальный, да? Этот Альбедо тоже прикольный. Не Альбедо, а этот. Я запомнил где-то только потому, что он мужик. Ну, то есть, блин, модельки-то вот. Вот, Аль-Хайтам, вот, мужик, Вот он мужик. да. Типа, да, красавчик, Мне этот еще мужественный. Вот Кавик тоже норм. Типа. Мне вот этот вот шутка. Байджу? Ну, Байджу, он типа лекарь, ну ладно. Да, А вот этот это. Синсю, диковатый. Да. Это ребят. Он хотя бы так, путешествие, понятно. Но вот, чё он, блин? Это, кстати, Пацан. ну-ка, того своего этого открой, который. И опять на того. Вот этих вот потыгай между собой. Не этого, желтого и синего. Вот эти вот. Аж туда-сюда. Ну, модель одинаковая, Блядь, да. они одинаковые, абсолютно. А, вот Хейдза, тоже норм. Это тоже пацанка. Вот. Вот мужик тоже. Так похож. А, это длинная, а тот длинный. Вот, Рейзер тоже. Ну да, это хотя бы вот хрень нормальный пацан. Далее. Просто есть мальчики, а есть этот... Ну, олень это вообще пиздец. М, Я думала, это баба. м. Так, поднимаем 69 уровень. А у меня есть Особое блюдо, фокус-фокус. фокус. Ну, фокус. Поднимем уровень немножко фишек.
А, всё. Сразу потрачу все эти. Пам, 73, 74. Третий стил едет фраер. Это еще это. Потратил. О, вот у меня там, по-моему, этот круточка накопились. Вот количество. 32 таких и 9 таких. Какой ты тоже персонаж не увидел? Как? Не увидел. Не видят? Чай, пожалуйста, You said you were going to see Lady Почему у нас Farina? библиотека в Well, it Пифипийске? seems Lady Farina has come to see you. Ну, удаляйся, тебе не нравится. Просто я захожу, а там тоже. Я, наверное, буду пользоваться старым. Трогаю. So, my dear people, rich and Urina. poor, those with cup in hand and those with nothing at all. Урина. Raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive. Fear is for insignificant cowards. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and I, Fosalor. Yeah. Конечно. I still can't believe Hydron. Ничего. Miss Hydron? На самом деле, я вот что-то мне с Дискордом непонятно. Ну, в плане того, что, допустим, что там. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Есть минусы. Don't forget that even the Например, gods can be там нельзя divided into садиться. the mediocre and Ну, the конечно, excellent. лучше, не лучше было. I suppose то it's есть only на своей. natural for you to be awestruck Я by тут my не было abilities. человека. You had best stop and consider. Do you Ну, really может быть, have не the noble страшно. quality? Talk about sounding. Ну, а Oh. когда... А еще есть, знаешь, что I didn't expect to see. Wait. можно Does доводить? this? Hey, Я what's all the на колду, commotion? у неё такое. Of course. Ooh, You may consult. Оценим. Now she Есть wants 1002 по 1000 в месяц. Aren't we getting a little ahead of ourselves? Ну, конечно, да. С одного аккаунта сходить. Но мы будем по фамилии это делать? Или... Ну, мы же одновременно вряд ли будем онлайн занятия. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of. Stand down. Yeah. on Araneus, criminals are always requesting duels Я, to короче, defend решил на their старый honor. дискурс отмечать, Getting a потому bit что новый. old, to tell the truth. Ну там, да, You see. то же самое. Тут картинки Then, слева as the как. god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Right. Why do you care so much besides? How exactly do you plan? According to Fontaine. Oh, You call that odd? Precisely! My apologies, Lady Farina. I don't think that Paimon here me. You tell her, Linny! Ah. So, with such an audience. Ух ты, нифига себе. Ух ты, нифига себе. Ниточку какую-то. В паймонту сейчас возможно. Ta-da!
долларов, сейчас 93 рубля официально, продают там по 100. А чё? Приложу. А, сколько там? 150 долларов в год. Сразу оплатить надо. Ну, 150 долларов в год, ты по Поделить 10. на 12, это, короче, 1200 будет. There. As you can all clearly То есть see, 150 долларов в Paimon год. should be classified 15 as, тысяч в год. well, something like a balloon. This rope has been in the trap. Это самый дешевый, да, который? А там что, безгранично? Есть типа... Amusing. Да, это Very самый дешевый, informative, in есть which case, лучшая цена, это когда ты but покупаешь even the за gods 200 долларов в confirm год, it. типа, I look forward to бизнес. seeing your upcoming performance. Нет, самый дешевый 150, дешевле 150 долларов, да? Нормально. Так. у меня такая. Или хотя бы лучше нет. Потому что нет паузы в просмотре, в принципе. Ну смотри, как тебе перевод отлично приходит, ты же ставишь сюда на паузу. Ну, это понятно. Ну да, на самом деле можно привыкнуть. Ну это просто... Ты просто очень долго Don't занимался в mention зуме, it. ты этим I just пользовался, тебе happen было to классно. remember А that сейчас they're просто так so. абсолютно She can be a все. bit Я этим confusing at совсем не times, пользовался. but she is still amenable to reason. Так что для меня это быстро. Anyway, Ну, ладно. Paimon had no idea you were a Всё magician, пучком. Lenny. А у нас It всё sounded like you'll be пучком. performing at the opera house, right? It will actually be my first time На самом performing деле, on мне the эти most базара, prestigious. разбазара When вообще there are прям no так public бесит. trials being held, Когда нет публичных the слушаний, opera во-первых, house где hosts a алкоголь, можно другие variety of представления other для жителей Фонтейна, performances. когда нет судом To the прям, people чтобы of позвонка немного Fontaine, размыто. and speaking Кстати, of это отличная возможность performances, пригласить I вас. would be remiss to Тогда не forego поймем, this посмотреть мое opportunity. My шоу. brother's always excited Мой to брат meet всегда you. рад новым друзьям. Sure. Да, конечно. У нас сейчас не так уж много дел. И мы как раз собрались сходить в театр. Как будто бы. Splendid. Великолепно. In that Тогда case, почему why бы don't нам we не go пойти together? вместе? Я покажу дорогу, I'll только show мне you нужно the way. сначала кое с чем I just have разобраться. something to take care Могу я of. помочь? You really Серьезно? mean it? Мне будет очень Then I'll полезно take you твоя up on помощь. your. This is a magical Это item волшебная known as a сумка. magic Поможет мне pocket. разделить такие... Perhaps you can А, help me раздать distribute them to the такие people here. места. Какую-то хрень, короче. Ну, бабушке он сумку дал такую, только не клетчатую, ладно. Если покупать What помесячно, are А they для going чего? to use it for? если покупать About помесячно, то that. в месяц 200 рублей. Мгм. Ах, You asked me вы ведь before about the спрашивали меня prophecy, уже, right? короче. Там позвольте, я Let me расскажу вам. start by telling об you a этом little more немного. about what it entails. Ну, I'm not sure exactly when it began, but точно a не знаю, как prophecy это has been началось, но прочь всегда circulating around передавалось между Fontaine. жителями Фонтейна. It says that every Говорят, каждый person человек в in Фонтейне Fontaine рождается is с born грехом. with sin. Как бы No праведная matter сторона how the Фонтейна не nation of решила путь, justice этот грех holds не может trial быть after trial, отпущен. until one day Пока однажды the уровень воды water в Фонтейне levels in начнет подниматься, и Fontaine will грешники в rot. него In the утонут. end, the В конце people will all концов, be все dissolved растворяются into в the воде, если waters, только and only гидроархон the плачет на своем hydroarchon троне. will remain, Только тогда грехи weeping on жителей earth. Фонтейна будут That смыты. sounds pretty gloomy. Довольно мрачно, правда. Почему Фонтейн рождается с грехом? Что имеется в There виду? are lots of Было много guesses. предположений. Some say that Некоторые the говорят, что наши ancestors of предки брали Fontaine силу stole the power Марии of the и seas, вызвали and морской линии. others say that Другие the people говорили, of что жители Fontaine never Фонтейна никогда heeded не the first послушались предупреждений первого hydroarchon's warnings гидроархона and и offended оскорбляли Celestia. Целестию. But here in А здесь в Fontaine, Фонтейне важны evidence is доказательства. what И одно из matters. этих утверждений не There имеет hasn't конкретных been доказательств. concrete evidence for any Поэтому of их these можно claims. рассматривать только как So, предположение. Even the people in Fontaine don't know what Если sin даже they фонтейновцы committed. не знают, какой грех они совершили, лучше ли полностью игнорировать пророчество? Зачем утруждать сойдут That's провидением? exactly what the Именно people так did люди at поступали first. поначалу. Но but последние несколько лет уровень in воды the в Фонтейне last few начал years, the water подниматься. levels Вода in Fontaine поглощает have наши воспоминания. Many places Несколько have мест already склонов been топливом стали completely частью submerged. морского Many дна. people carry on with their lives. We Устала hope that at читать, least короче, as a magic. это просто пипец. Now, Какие все молодцы. Я получил бабушкину сумку. What's this? Давай еще. No, no. The stories is time war. So, Ула-ла. Давай сюда. all Отдали местным жителям. Давай. Местные жители, я чуть понял, местные жители не будут. So you're the blonde trap. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank... Раздайте волшебные сумки. Блин, я лапки намочил.
И она закончит. Капитан. Капитан. I don't want. Life is all. You should. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that. Какой я молодец. Поговорите с ним. Oh, you already handed out all of the magic pockets? У них, кстати, посты есть That такие, was там сейчас fast. идут реально So, насрать под хвост what можно. did people have to say? I bet you. Yes, but that will change once disaster strikes. I know. Салат под хвост. Yes, one. So, you want to collect? Oh, that would be much. Часто Нет, на выражение такое есть. Офигеть, это что, мне, чтобы открыть, мне надо наверх подняться? Смотри, ты посмотри. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты Тихо-тихо-тихо. как говоришь, я почему в слово Тихо-тихо-тихо. Слушай, как Я, кстати, вот это. во всех смыслах. Посмотри на меня. Ну такое довольное лицо никогда в жизни не видел. Не вижу шагов. Надо подняться так, чтобы не упасть. Знаешь, вот так хвостик медленно к себе принимает. Ой, как она на коленочках. Не поняла, да, что сейчас? Кажется, девочка возбуждается. Да нет, что, я просто прикольно. Прям на коленочках ходит. Хвосты как у нее поднимаются, да? Так, Вот тебе все как нет. Поэтому хочешь, чтобы я такие фото принесла? Спасибо. Блин. Спасибо. Ну, как ты любишь, да? Да. Я не знаю, как туда залез, на самом деле. Я просто лезу пока. Вот прикольно то, что... Подожди. Выносливость тратится все-таки. Нифига себе, мне раньше не тратился, что-то мне казалось, что не тратится. Я не знаю, что надо. Нет. Писец, моего возраста. Нет, дело не в этом. Типа, когда я бегу, выносливость не тратится, а вот ползу тратится. Что ты хочешь? Что не было? Чё? Ничего. Ничего. Зачем так делаешь? Так, окей. Хорошо. Нам туда надо. Для начала мы залезем вон туда. Yep. Да, тихо. Ага. Хер залезешь, да, сюда. Потому что что тут потолок? А, нет, понятно, очень интересно. Но все равно выносливость тратится меньше, чем я когда бегу. Какая травка. Маркот? Что? Я подобрал траву. Название маркот. Так, как бы еще наверх залезть? Там, наверное, будет дальше. Короче, мне надо просто цепочку делать. Потом открывать. It seems we have to use hydro to collect for maritime flowers.
мы сажали договаривались насчет сильно, а у нее почему-то в WhatsApp стоят исчезающие сообщения. Мы поговорили, что там договорились, я не помню, о чем мы там остановились. Я захожу в диалог, там нихуя нет, я вообще не понимаю, где Розалия, потому что она не подписана никуда. Я пишу в диалог, где You исчезающие made quick сообщения. work of that. I can tell you're an experienced traveler. Розалия? I've also Я finished уже не collecting вычу a few диалог. here. Что номер? Maybe next Honest, time I you'll look feel for- like helping too, Lynette. No. С первого света. Fine. Though the performance is still a long way off. Дима хочет? Now that we're finished Я особо here, сильно, we да. should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the opera house? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Я думаю, мне надо пока что подумерить запись детей. Так. Тебе надо сделать что? Те, кто на сентябрь, предоплату и записываешь. И тогда у тебя проблем не будет. У тебя не будет проблем с тем, что ой, мы не можем, ой то, ой все. У тебя будет время идти, это пустое, тут не пришли, тут то, тут все. Вот. Я с тобой согласна, Вот. но я тебя не предспрашиваю. Ну, Потому что мы пока не договаривались ни с кем. у тебя что, на пересдаче? Вот у меня на пересдаче Акбах отвалится. Катя уже отвалилась. И вот сейчас то, что со мной договаривались вечерами снимать, это до сентября. Вот. Набирай, допустим, с 15 сентября на будущий год. И все. А с теми, кто у тебя вот заканчивает, все, с ними заканчиваешь, и всех остальных с 15. И все. У тебя время привыкнуть будет к работе, время подготовиться будет, и потом, соответственно, 15 числа спокойно будешь работать. То есть я могу с этими пока что договориться и сделать переход до 15. Ну, вообще, типа, да. А за 2 недели обычно расписание устаканивается, да? Ну, более-менее. All right. Отлично, задела. Только не говори, что мне надо подниматься. Отправляйтесь на перехват ворот. Вообще ты делаешь это. Ты знаешь, мне всегда бывает друзей. Потому что насчет предоплаты, это, конечно, все понятно, но меня написано то, что сейчас... Списание Да, как будет Конечно. расписание, у него будет очень много вечерних смен. Мало ли как мне, может, вообще по всей неделе возможно на вечер. Поэтому мне надо будет сначала посмотреть, что у меня, что у них. Вложить это все. Еще эти 2 недели нужно еще отработать, своими подготовиться. Вот это, я готова это будет. Даже эти 2 недели, это, считай, за эти сколько? И всех раз.
А потом уже на вечером потом разносим этих вместе. Let me see. Okay, let's get going. The next location on my list is really far away. Почему ты сегодня сосредоточился? Потому что это одна неделя после этого будет. Ну, типа, не ответ. Ну, я просто написал для чего, что первую неделю все равно там ничего не делать. Ну, то, что не то, что ничего делать, пока привыкнут все, потом как привыкнут, да. То есть мне тоже, в принципе, все вместе поможет. Ну, да. Потому что во время целой недели придется, и будет просто фильм. И там уже более-менее будет уже интересно, что делать. Когда я хочу сказать, что до 1 сентября на 1 день как можно. Вот. А потом на 1 день будет просто. Да? Совсем много читается. А я даже не знаю, на что ставить. У меня там детей целая куча, я же не могу с каждым договариваться, так сюда, то сюда. И каждый день. Ага. Я лучше сяду, подумаю, и всем сообщу. Да, одинаково. Что тоже не знаю, может. А вопрос вообще состоял в том, что может объявление пока на теме снять, что мне сейчас будет писать, но забыть видеть. А может быть, мне не вот эти вот уже пока будет, потому что почти не буду успевать. Спасибо за консультацию. Пожалуйста. Короче, прикол хочу. Вот я поднимался, короче, да, высоко-высоко. Думал, сейчас мне это не надо будет подниматься. А, точнее, как подумал. Думал, сейчас открою, ну, там, карту, короче. Поднимусь, открою карту. Потом на половине дороги такой, блин. А, нет, по-любому по квесту надо подниматься. И спустился, короче. Че думаешь? Не по квесту надо подниматься. Почему не будет кусочек есть? Ну, с кошкой прикольно, да, подниматься. А? Она не потом пустит. Ну, как смысле, что-то. Как все на 60 на все. Чуть-чуть, хотела 20. А хотела тот на все, вот опять. А у меня даже не спит. А, твой. Чего лучше ты? Смотри. Ну, смотрит. Тири-тири-ти. Пяу. О, я почти поднялся, я почти поднялся. Да, фига, почти поднялся. Так, мне, наверное, сюда. Вот сюда. Очень интересно, увлекательно. Так, сейчас у меня котик перезарядится. И погнали. Погнали. А вот интересно, как нормально люди забираются? Как я? Или как я? Я вот не знаю. Вот. Блин. Да ёшкин ты кот, ты можешь просто отцепиться? О, гидро. Который, кстати, я хотел собрать. Ну, в принципе, от дендропола и анимокола ничем не отличается. Блин, не смог собрать. Некоторое время спустя. Прекрасно. А, подождать автобус. О, фига. Так, где здесь? Здесь подъем. Подъемник. Блин, прикинь.
Там лифт был, оказывается. А я, короче, лез. Ну, я как обезьяна, как обычно. Люди на лифте катаются, короче, я как обезьяна сам. Вот это поворот. I wonder what's inside this package. No. No peeking at my customer's stuff. Так, вот у меня. Открылась вся карта. Ага, вся карта. На самом деле не так было. Подожди. Я, честно говоря, думал, это вообще, в принципе, подводная карта. Оказывается, тут просто задание под водой будет. Необыкновенная сила, своей дорогой вам было сами передано идти на море, если он касался воду фонтейн без всяких препятствий. Нифига, водная выносливость. This is the spot where Lenny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Надо остановить его. Не, она Did уходит. she notice us? Вот если бы вы меньше опоздали, Should we chase her? все бы все успели. You're right. She might Да. Я, короче, предложила Азаре Nothing's happened for a while То есть now. мы как бы с ней договаривались, wonders if Lenny got the договаривались какие-то там среду пятницу. Сейчас осталось полторы недели, там или недели. То, что мы сейчас договариваемся на среду пятницу, это мы сейчас выйдем на учебу, ты охренеешь учебу, я охренею с учебы. Мне поставить смены вечерние на среду и на пятницу, пусть всех перелопачу, ну, короче, проблем будет фига. Она говорит, давай тогда с 11 числа, чтобы быть Are you честным, sure чтобы that's all пятница she дней took? не пинала. You should check to make sure you're not missing anything else. Я, короче, ей буду задание скидывать, чтобы она that делала. was Там, all. почитай такую тему, там, Oh, сделай I это. can't thank you напиши enough. это, ски. Ну, I короче, мне didn't это не notice a напряжно будет thing делать, earlier. скинуть, она пусть это работает. Anyway, То есть до 11 числа она будет просто делать Were you интересно, returning what сестра the thief будет had скидывать. stolen? И мне присылать, что она там написала. That's right. I А saw с the 11 у нас joke. уже занятия I'll be all right. If you want to play at being a hero, at least try not to get Я hurt думаю, doing пора. it. Что если я Imagine просто what would скажу, ну happen там if до we 11 managed числа to что-то derail есть, our они performance могут as a подумать, result. да я нахуй новый наверное. You're right. Пока You're она хотя бы будет right. с ней присутствовать. Sorry, Lynette. Да, будет? I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Ну да.
Да-да-да, я тебе сейчас дам. Okay, let's get going. The next location on my list is really far away. I wonder what's inside this package. No. No peeking at my customer's stuff. Let me see. Okay, let's get going. The next location on my list is really far away. Я думаю, нам надо. Так, а картошку на самом деле могут приготовить. Сейчас где-то через часик, полтора можно сходить в магазин. Купить картошки. А через полтора часика, наверное, картошечка не буду лучше сделать. Да? Ну, я думаю, легкие раньше в магазине не открываются. А сегодня что готовить? I wonder what's inside this package. Ну ладно, я хотела запечь просто. No peeking at my customer's stuff. Ну, мало ли чего хотела, да? Раз вы дома не уходи, так вообще не. Да, поэтому я бы дома осталась на всю жизнь. Так, а что у меня? Историческая память, какое-то описание. Да. Как создать сервер? Чё? Все самое важное искать приключения, советую учить. Соберите 6 макротов. Что-то не понял.
Ну ладно, это потом. 15 дней. Мне тут Беннета? Серьезно? Там задание. А ты можешь, получается, сведения на него получить. Вообще классно будет. So, we ride this thing Как to go потом into the раскрутить, city? я потом начну. Главное, всё так. This is an it's pretty Спасибо. You mean it's Ah, still yeah. boring? no, that's not what I meant. Там настроение Besides, дело. it doesn't Что ж. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Так, 17:30, 17:30. Oh, excuse me. Aren't you the great magician Linny and his assistant Lynette? Hello. I don't Эти believe we've... показали, которые теперь у меня открутятся теперь. А остальные? Сильно. I'm Charlotte, a reporter for the Steinberg. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? Amazing! You recognize everybody almost immediately! I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who's who, would I? Можно создать Wow, контакт с today телефоном. must be my day! Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Could my vision finally be showing me some favor? Я So, посмотрю. Charlotte, what do you usually report on? Well, when there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed So, what is the... That's right. And ever since, but the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case. But Зале. shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Занятие забило. Yes, it's popular. Yes, I agree. And at the very... I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly Please don't imagine that. Дисциплинирование. Планирование. Распланирование. Цифровая грамотность. Как увидели, что-то там, так сразу начали что-то там. Ой, Hey, we're almost there! Look! что-то такое. Я не знаю, типа, ну вот этот фонтейн, ну что-то. Пока не понял. Пока не понял.
Мне прикольно, конечно, чувак, который стримит это сколько, 546 дней. Больше года, короче. Он вообще. У него там 71 тысяча зрителей. Зачем? Зачем люди это смотрят? Да, просто он включил камеру в кухне, в комнате. В кухне, по-моему, только не знаю. Типа постоянно стримит. Шел спать, лег спать, короче, камера включена, спит. If you don't mind, Может, how это about we stop by my постоянная home? Вместе беспокойный. Валим. Ну, не знаю, его что-нибудь обвинят, а он такой, вот, у меня стрим 24/7, я же спал, тут я спал. Ой, да ты не переживай, если ФСБшникам ты нужен будешь, там никакой стрим тебе не поможет. Там будет то же самое. О, разбился самолет случайно. Мне кажется, это какая-то маниакальная хуйня. Да. О, 1000. Так, направляйтесь куда? Это что-то не показывает? А тут что, холм какой-то. Блять. Например, в коробку прям. А. Кур де фонтейн. Кур де фонтейн. Как курва фонтейн. Где? Мне стало не нравиться, что мне не показывает, куда идти. На улице. Просто ребенок стоит, тогда вылазит такая по щамам. Я все-таки, я думал, фонтейн-то водно, типа там все. Все. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that father will be returning soon. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. Lenny, could you come here? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's... Oh, before I forget, the truck... Yes. That's our... Так. Так. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremit? There's a legend. It said that when I was a child, my mother told me that a Hydro Dragon. Похож на девочку, похож на пацана. Пацан похож на Еву. Девочка, пацан, девочка. Я бы все хотела, если бы не поймали стрельная упали бы ее вообще. Она меня тоже бесит, на самом деле. Она всех Doesn't seem to be of any use. Она еще... It is just a Причем все legend стоят, after кто-то all. не бесит, You да? know, А you она might be a постоянно more шипит. popular magician if you... То есть
Даже самые бесячие персонажи, они, в общем-то, особо не отсвечивают. Можно было бы, знаешь, как сделать? It rained for longer than I s- Was there something? Типа как Yeah, some on дух the day of рядом the потом просто performance. ходил. Just ride the О. aquabus to the island of Просто летающая Berenice. какая-нибудь хуйня. I'll have Или Renette знаешь, meet как you at the это? Oh, Или помнишь, там чуваки Типа, плохо когда you человек, leaving now? он типа задумывался и появлялся в What is проекции, it, например, Fremine? I'm in a его hurry. самого, и они типа разговаривали. Oh, I get Ну, it. это было похоже, Perhaps we конечно, could trouble the travel. I'm afraid ну, that всё. sorry for the Потому что там inconvenience. летающая зверхушка уже бы не I'm quite бесила. useless when Даже it если бы comes это to была such тупая tasks. летающая зверхушка, она была милая. I'll think of a way to make it up. Маленькая девочка, раздражающая, милая. Ну, что худшее. Так, давайте в мастерскую. Ты где они? Она где-то в той стороне. Пятьдесят 6 метров. 59. Ага, тут еще можно наверху, да? Видите как? Я вообще не... А, ну тут мне 2 места осталось, как карте и все. Фонтейн-то небольшой на самом деле. Так. Is there anyone here? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No, Так, no need. всё. They've already Первый prepaid есть у several меня. batches worth. Давай еще. When they told me what they'd be Надо using them for, I менять. even offered them a Так, а discount. где у меня? But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their Так, pockets are made of gold. тоник. Wow. So, Так, Is Winnie 17, actually 30, loaded? 18. I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Ah, Ну, well, пошла отсюда. it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Блин, а как мне написать занято, типа, время? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. Ну, просто напишу там. So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice Не was вместо? created by the А, archive to там. make judgments. Ты можешь создать еще одну А, клеточку. нет, могу просто вместо этого занято написать всё. А ты тогда забудешь, How что could это something такое. unreliable like people's Нет, не забуду. beliefs be Ну, turned лучше into a лучше не stable оставить, power оставить source for только. these machines? Это лишняя головная боль. Вот так Ты вот. лучше создай еще одну клетку сюда и ставь туда X, типа уже зачеркнуто занято. А может сделать... Что клетку между ними А вставь. можно просто через этот... Блин, нет. Попробуй. Тыкни вот сюда вот и создать столбик. Не-не-не, на цешку. На С. Вот сюда вот. И вставить. Вставить. Так. И вот теперь на Ешку нажми. Тоже вставить. На... Ну-ка, хочу вот так вот повставляй.
Рядом типа написать? Да, вот тут напиши, например, X, типа занято, и 2 раза между EF. То есть у тебя будет стоять X рядом с занятием. А, вот так вот, да? Мгм. Вариант, кстати. Только единственное, нужно еще сообразить, чтобы у тебя что X относится именно к левому. Ну, вот здесь справа, вот он. А его объединить можно? Если ты объединишь, это будет одна большая клетка. А так может рядом с этим ставить? Можно так. Да, если не делаю. Или проще будет. Да. А что как удалить? Как раз в этой клетке и А X. как удалить? Ну там же нажимай на столбик и удалить. Не, не удалить это не стоп. А ты так не делаешь. Как делать? На Е нажми, Ну, теперь право и удалить. Надо просто пузо будет открыть. угу. Может, надо. Oh, yeah! So that means the Hydro Archon. Even though I've never heard, besides indemnity, it isn't produced by the. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. You again? Yeah, but Huh? Seems business isn't so great for the workshop. We've already. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confreri of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya?
But it seems that either way you look at it. Pretty sure we'd want to avoid. Hey, you. Don't interrupt. It's not often I... You kidding? Listen to me. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tooser ice fishing, Tooser said... Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Раз хотел записаться. Угу. Тут еще один. Да чё прикол? А, Тарталия? Не, ну тут. Shouldn't let your guard down. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it?
Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. Ого. I'm not sure. Вот у меня там угли. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. Если таким темпом записывать, я думаю, у меня First быстро time уклон I've записать. ever heard of someone losing control of their Я все равно vision. меньше работаю. Ну, я один раз в неделю буду просто... Never mind. It doesn't matter. If I want to stay Помещайся. sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Воды нам хоть? Что-то. Я ее еле закрыл, а еле открыл. Я стою с шаром. Включено, выбить воду. Ты что там хутанула? У меня как полетело все, и о, пошла. Угу. Я не помню, дальше смотреть. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? Еще предложили не в Дискорде, а в Скайпе I don't know. проводить. Maybe I still have a lot to learn about myself. Ну, не знаю пока. But А я recently, говорю, будем настаивать на дискорде, потому что Maybe они все... you losing control of your vision just now is connected with No, that it's not power like you're that's feeling wrong. inside. that is a possibility. Ты, наверное, пить хочешь. Да? Я тут тебя крышкаю, а ты хочешь просто пить. Пойдем, пойдем. Пойдем.
Моя шла. Пей водочку. Пей водочку. Точно. Это Зарик сама игру. Группу, говорит, сделала, написано. Что, говорит, места, говорит, как горячие корешки будут разлетаться. Я говорю, ну, планирую, говорю, за 3 дня, говорю, Она вообще нам с приколами, так сказать, отвечает. Это да. Как горячие пирожки. Как пирожки. Ну, серьезно, денег. Ну, Я сейчас снял я думаю, за 2-3 дня я добьюсь группы. Так, если мне 5 занятий... 5 занятий... I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget. Did you use the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to А Paimon. денег все больше и больше становится. А живет все лучше и лучше. Захотел уйти с работы и ушел. Хочешь в танке весь день и ходи, и ходишь. А денег-то меньше не становится. Да. Это то, к чему надо стремиться в этой жизни. Там еще... Да совсем решается времени. Надо автоматически ходить. Да, просто делать, что So хочешь. why don't you just... You make it Что sound, там but было it's been еще? years now. Oh, Yeah, I'm out. Делай, что любишь. А когда любишь, что делаешь, я тебя деньги буду. official Yep. In Fontaine, А чё, before a научиться criminal немножко goes to the трейдингу? champion duelists are Сейчас so трейдинг engaging in such a 1050 duel is regarded as кто and the worst зарабатывает case, в though месяц. it's rumored that Fontaine has a death penalty. So really, So, do... apparently it's besides, apparently the one I Well, that's child... oh, Я вот before I себе подумал, forget, что когда мне 150 будет I- выходить, можно будет кредит. Ипотеку взять, там и кредиты брать уже потихоньку, чтобы нагрузка была не сильной. You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it Я for пока now. что признаю, что 15 Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You Ну, а just там want an 15 лет excuse to посмотрим. come Вот talk to us самого again, конца. don't you? Whatever Сейчас gave мы you всё that будем idea? изучать. I'll be in touch later. А кого-то есть. Я не представляю, как можно 20 лет так. That sneaky guy. He said Ты he's еще been feeling захватывать down не начал, а lately, уже but he помню. seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk Конечно, around and сидит see the тут city здесь. before Lenny's performance. С учетом того, что никто не смотрит.
Ну, надо ли, чтобы дома было такое переезд? Зачем? Кому надо, не знаю. Просто надо. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most Единственное, of что the вот story надо was the тому, murderer это all то, что along! облегчит тебе жизнь, сократит твое время прочего. Вот стиралку купить надо, без нее можно, но с ней быстрее, качественнее. А как лучше изменить твою жизнь, если у тебя будет телек? Такой, любой. Только будет больше времени тратить на это. Sorry. Так. So whodunits, it's so exciting to reach Ну, the 20. moment when the miss... Oh, Полтосики будут выходить. Lenny said Все that the там. opera house is 48, on 50. So let's go ride the aquabus. Если чисто экзамены брать, допустим, это 650 считай. На 50 рублей больше. А, подожди, 650. А, я 500 посчитал. 600 надо считать. Чуть больше выйдет. У меня на неделю пока что где-то будет 13 занятий. Если я никого сейчас не забуду. Я, кстати, забыл, мне по 500 по 600 посчитай. 25 занятий, да? Я сейчас пытаюсь посчитать, что у меня будет. Значит, я встал же. Я буду платить 1025. Я тебе имею в виду все, что я буду зарабатывать в месяц с репетиторством. То есть 20 800 у меня будет сейчас уже с тех детей, с которыми я уже договорилась. И это те, которые не отвалятся в сентябре, я их не считала. То есть у меня вот эта отваль отвалится в сентябре. У меня отвалится сейчас этот пацан, я до сентября с ним позанимаюсь, но после чего пойду, он тоже не отвалится. Вот этих я уже не считаю. В течение года у меня будет 20 800. Плюс, если у меня 33 часа. А, 33 часа сейчас. Суммы сужались, я... Надо отдельно считать. Я сейчас посчитаю. Это скажу. Ну, давай, допустим, без кружков. Ну, без кружков сколько будешь? Без кружков у меня... 29. 29? Хорошо, что я не математик. 29, да? 29. Так, ну вот, То есть получается... 16 500 я поделю на 18. Ну, может, так. 6. 58 будет. Короче, я думаю, 1030 будет платить. Это 1030, например. Короче, 50 тысяч в месяц. И при этом будешь работать весь день. Это я только работать буду весь день. А все, что у меня будет оставаться из свободного времени, это мне надо будет готовиться к тому, чтобы в следующий раз готовить. С эти уроки подготавливать. Да, ну, видимо... Там в подготовке я слушаю, я посмотрю, что надо позабыть. Не кушай готовить, видимо. Не кушай готовить. А вот если я сейчас как со всей силы подумаю и систематизирую свою жизнь, по-любому есть какой-то способ, я чувствую. Есть? Он меня прямо вот так вот сзади стоит, вот за плечи трогает, потом лапает меня. Я чувствую, что он где-то есть, и мне надо систематически. То есть как будто бы готовить кухоком, но не так сложно. Главное, вот прочувствовать, чего должен состоять. А потом, наверное, просто будут вкидывать тему, и там будут техническое понятие смотреть. То есть я построю эту тему, почитаю писательство, допустим, там, и, допустим, там, не знаю, в Excel, там, вот, еще где-то стреляю, допустим, на вот эти вот 5 минут урока я вот этот кусок вставляю, опять это, возможно, я вместо урока буду, допустим, делать каждой пачкой заказ. То есть, как будто бы все как остается в течение дня. Ну, то есть в целом, вот я, допустим, как ставила за первый фокус в 8 классе. То есть я выйду где-то 1 минуту, то есть у меня вот часы, вот я куда-нибудь постоянно пою. Мне кажется, вот это вот мне нужно важно. Это ну, часы это. Хотя выходные будет, суббота. Такое все время?
Вот приготовишь на неделю уроки, Нет, это и так. запишешь про мне, как тебе намного легче. В воскресенье просто чтобы отдыхать. Я We're абсолютно now согласна с тобой. approaching Ни our в коем final случае не destination. переделать. Please be Особенно sure to если bring all я your так вот personal подумала. Это belongings мы with просто you as можем, you я вот вообще не disembark. готовил сколько. Приходил просто и... Even Ну, though I приходу will ты не take any будешь forgotten готовиться. items to Да, lost and ладно. found, the paperwork is rather Я уверена, что у меня annoying, уже as такого mouse дальше and не hands are хочешь. not suitable for grasping Но pens. сейчас не буду. Please be Ну, как careful when минимум зимой, disembarking. после того, как It has been my я могу honor to be вести your tour guide следующие this годы trip. по Thank you. округу, потому что я входила 8, 9, 10, 11, подготовлю к экзаменам 9 и 11 класс. После этого года я химию могу вообще не смотреть даже. Прикинь, вот какая детская, буду это сказать. А по биологии у меня сейчас 11 класс, 6. Если мне оставить те же самые классы, то мне наверняка дадут какой-нибудь параллель 5 класс в следующем году, когда я еще 11, наверное. А этот мой 6 превратится в 7. Потому что я конечно, не знаю, как в школе работает, но чаще всего, насколько я поняла, если какой-то учитель взял параллель, то он всю эту параллель вот так вот, она переключается по классам, они ее учат. Потому что у нас была учительница, которая открыла архитектор в новые классы. Вот если она взяла параллель, это была самая сильная параллель, она вот так вот шла вместе с ней, она это учила. Блин, прикинь. Тут, короче, дендры эти чуваки, короче. Может, по нему урона. У меня работает, тут я все скопила, я, конечно. А что эти тексты сделать? Вкусно. А вот поэтому, наверное, не нужно было принтер купить. Вместо того, чтобы печатать, ой, писать все эти тетради. Можно было просто в блоке накидать писатель. Это кто? Книги вставить. Эти какие-то. Скажи, что еще раз. Подержите. Удочки. Блять, они ебутся. Не-не-не, он этот, как он там? Не чилит, а этот. Лексит, шесть. Лексит, да? Это собачий дворик. Я захожу провести быстренько один уфу, прям быстро. А он мне новых слов там учить оставляет. Я думала, оставь он идет к нам. С кем берешь меня? Шум. Нет, наверх. Куда ты идешь? А, куда вы идете? Я, кстати, не сделала еще ни одно задание, где нужно вслух отвечать. Ты делал? Я играю в Куда идет твой сын с моей ручки? Куда идет твой сын с моей ручки? Какие из хаус? Из. Открыть. Здесь. Здесь. It's тут. It's вас. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. На хаус. Если это поэтому идти на хаус. Можно я люди. Исполнится. Я приду. Дальше девочка реклама. Так. Я здесь.
Я 53 прям. Как ты так летал? 53 дня подряд проходит. Как прикольно. Хотя в месяц, я думаю, я в принципе справлюсь. Восстановление физически я, наверное, буду успевать. Now this is fancy! Но у меня сильный мозг, я не тупая. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Свежий. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Я ее прямо чувствую. What's wrong? Vache. No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect. It's because of... When do you cry, Paimon? Wait, what? Just answer me. When Paimon's really sad? Oh, and when... Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears.
блядь? Ну ты когда там слушай уже? So, what did the voice say? Huh. Rather than war, don't let that comp. Oh, That's all well and good, but I just want our child to grow up safe and sound. That's all well and good, but I just want our child to grow up safe and sound. Health and wisdom. I wonder where humans come from. Ah, Traveler and Paimon. Good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Ooh, front rows. Don't mention it. There's no need to keep... Hey, Lenny! Could you come over here and take a... Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. Yeah, we'll just... Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. Hey, Traveler. Maybe we should... Excuse me, I would be Oh, wait, that's not it, Paimon's. Sorry. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? a friend. Oh, so you're nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the crowd.
traveler. We just arrived. It is an honor, and as required. Oh, Monsieur Nervillet. What an honor. Ah, Mr. Wait. I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every... And by the... There's someone... I believe she is... So I think you should take notice of her sooner rather than later. Huh? Very good. That is for the best. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right. Yay! The show's finally about to... Ooh! They're dimming the lights! The show must be starting! Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do.
Are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't seem to do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could seek to appreciate... Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you, everyone. But our magical journey, the magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of... In which case, So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now... There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many our luck... Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of... Oh. Oh, right. Like this. 60, 59, 50... I won't be able to see anything in the pitch black box. Oh, and no Ooh! Paimon kinda wants to count faster after you... No, that won't do. Come on. 60! That's right. Perfect. 54? Why aren't you counting? I am counting in my... merely a Oh, alright. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. He would be a deception. Even though he's saying that, Lenny doesn't... What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway... 25! What's wrong? I seem to have... Never mind. No, that's... 19! It feels like you're all starting to count faster, but that's all right.
I've 10 seconds and... 10, Almost there now. 8, Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7, Hey, slow down! Honestly! 5, 4, 3, Whoops! That doesn't count! 0. Ta-da! What happened? Huh? Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the... And there are many... That's the case that show. I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Oh, this all occurred during your magic show, now that I think... He was in the box on the stage the entire time! We can even hear his voice! Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances! He couldn't possibly mean catching himself! Save discussion for a later time, please. Lady Farina. Huh? But with Lady A kidnapping? That's right. I mean you, traveler. You'll support... but with... So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. Huh? It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, traveler, are you willing to act as Mr. Linney's attorney? Very well. Linney and the audience may be... A day is... Lenny! Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing
incident like that. Yeah, I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, but good to hear. I'm sure everyone— I don't know whether would ask for help. Even a skilled and knowledgeable Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them. Don't worry. Paimon used her own savings to buy them. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. But with the guard, good thing you agree. Yes, thank you so much. Yeah, since we're going to start— Oh, well. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important. But if revealed, we should go. All right, let's go have a look while the investigation— Hello, officer. How's the investigation going? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troop long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell. This is the real— However, if you look carefully, the box with all these factors lining up so perfectly makes it hard. If anything, the more— But he doesn't have a motive. Are you both— So I know I've seen a lot of cases. Sorry. Anyway, you may invest— Linny's still talking to the guard. I think someone...
see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, alright? We don't have too many. The FUD? Yes, exactly. It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with Hmm. I'm of the opinion when the pirate... Wait, what? Perhaps the balance wasn't right. Oh, that's true. That does... So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Why are you suddenly so serious, Traveler? Whoa, most of it was burned away, but there's still... Wait! Hey, you! Yes, both of you. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not— Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well... My apologies, Demoiselle. No need. Okay. I'll merely try. That's right. Judging from... Really? But... Intuition, naturally. Farina sure... But that anyway. Sounds... Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right. Wait a minute. Well, in your opinion, do you think it's right to treat a tribe... well... And why would that be? Mostest, no matter how, and if that can... All right, now. Wait! That's more like it. Far be it you wish to... You have a point. And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lenny's tricks. Thanks!
No one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity. Were you always... Yes. So, the missing girl couldn't have... How can you be... Well, I couldn't see Linny, but still, we melt... So, it's safe to say... Alright, thank you for your help. This... The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. You're trying to help them? Linny used the machine. Well, it turns out, I'm sure you already... In other words... That much checks out. Linny reserved our seats for us, too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Hello there. What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able... Sure, it's not like... Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular Magic Troop member. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around... Okay, then. No need to be... It is of utmost importance. We've checked everything of note here at the performance venue. My mom wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be Very good. You may spare... You've arrived. Who's this? Me? And these are my companions. Would you mind? Oh, Well, let's just... I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of... But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you Ah, good eye. That said, you're still... The back? Very good indeed. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Oh, so there was a passage. I knew you'd figure out the 2 magic... See this flat... The box with the... This trolley can... I see. Precisely. So that's how
I... Once the box was, the audience member would only be... Right. Ah, yes, my assistant. And what about... I was in the... Oh. That's how we were able to coordinate I mean, and that's my... So that's how it all works. Lynette would, and then but as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, and yet, could we have a look around? This is the scene of the crime. So Linny and Lynette... Yes, of course. No need to be so strict now. Thanks, everyone. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Perhaps it was a prop for a different... Whatever it... Oh, her clothes are here. But right. Ugh. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Oh! Paimon knows! And here's a broken... That can't be. What is this place? It seems someone could... Alone, perhaps. But there are no other ways in or out. Oh, you're right! Let Paimon right... Seems we're just about done investigating down here. Yes. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. It seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked. So the tunnel's become like a secret chamber then. You know, like... In other words, the charges and... That's right. This is how That's right. The statements from both, to put it simply... This also precludes any... Once both sides, then... Huh? In practice... yeah. Huh? Because we've... They're concerned, and even if that were... I'm ready to break... Whoa! Of course. I just... In that case, let's just sort out our findings. I mean, what better... Huh. Breaking up? Just kidding! Just kidding! What do you mean? Huh? Understood, demoiselle. Everyone, please come with me.
you're carrying... Yes, I have eggs. These three are quite the interest... From the way you had these two guys carrying, but you ended up doing... I was a plot. And I was giving encouragement. Don't underestimate anyway. Only Well, Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. No need for... all right then. However, the magician twin... Exactly! Why would they do such a thing? The flower vase and resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... True, but... Huh. Could Halsey... that's right. And even if she had, nor does she have... From the sound of your macarons are... What? Please don't worry about it. At my... Besides, Paimon knows that if she ate too many... Wait! Even you don't believe if Paimon ate those 2 extra macarons? Oh, Malus, said... Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, Demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to... I'll be back if I find... All right, it's time...
the plan? Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be— Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed? Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Since both parties are present, firstly, Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your... You ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed... Yes, that's... In that case... Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh. The roaring countdown of... And you didn't know. I see. Huh? Hey! Yeah, I'm sure he... I was right by the... Look at those scales. Could those mean... Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my... Tell me. The House of the Hearth? No wonder they did something like... So the serial does... I've got a feeling that... That's irrelevant. Indeed, your first priority is... The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the... Oh, good thing I made all those preparations. Hey, Linny! Order! Or first, when the... Are these claims true? Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. What should we do now? Granted. In that case, what is your... Is that really net? The defendant... Order! Your request is In that case... Well,
This is awkward. I'm sorry. Yeah. We based our not to set the wrong. I know you've, but our organ. Right now, we want to. That's right. I knew if it were. That's why I didn't. The truth is very important. Right. You met a fatu, but still. Sorry. Well, you both say that right. Let's hear. Of course. We've been trying to find during our investigation from that moment up. Is that why you needed a. That's right. So after that air vent was created during the well, what should have been that voice seemed to on the way back. After that. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prop. That's the only way. So, it was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Okay. Thanks for giving. The current problem is, if we want to refute the Hydro Archon, huh? Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. As the countdown began, he entered when the flatbed trolley passed, he did not realize that the sound could be heard, but finally, he used the vase to knock her. At this time, Cowl, so Linney proceeded to afterward. Linney. And there you have it. Does the defendant's side have the key to refuting? Seems this. According to Linney. Linney went to. Linney did not. Attention! Ace Detective Paimon has something when the countdown started, but he immediately used. Once he reached that area, the crime scene had finally he reached the surface, and that's what. Paimon did it! In other words, you believe. That's right! If that's assuming that what you say is true, Linney only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell them! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strict. You're saying that he wasn't? Are you sure we don't need to give this more Are you sure we don't need to give...
use such luck. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Halsey is the missing person. The deceased's name is That can't be right. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be... Halsey's clothing was in the tunnel. The deceased's name is... No one entered or... It would have been tough for both people to fit into that. The sound we heard may... No one entered or left. Halsey's clothing was in the tunnel. The sound we heard may have... No one entered or... The sound we heard may have... No one entered or... It would have been tough for both... Linny was not in the tunnel. It would have been tough for both... Halsey's clothing was in the... What's wrong, Traveler? Look, since we're at a dead end, just like the trick at... If only we... Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment. The sound we heard may have... The deceased's name is... The vase was not broken. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette, if there's... How could a person ever... Magic trick. Even so, the truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of... Since Cal was the deceased, but given that we aren't... People really do come up with all sorts of harebrained schemes. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, guards. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are... water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries. One of these tubes, the notes also, as such, we... You've gotta be kidding. Could something so... Wait a moment. This reminds me of a... If people can become water, just a minute, could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just... Order! Order! Still, guards. Mr. Linny. Of course. If we uphold this... Right! Like the metal hut! Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that
Water from the primordial sea. Lynette was in the magic box on... I remember there was something else within the inner... Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with... The water from the primordial sea should already... Now it seems like the hook rope... The deceased's name is The rope that held the water tank up was lit by... Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have... I remember there... Now it seems like the hook... Ahem. In the original plan, when the magic box containing Halsey would float when the balloon afterward, but... Huh. That actually... Oh dear. Now, it seems like his notes mention... On that note, I shall now invite him on... Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Oh, does this not clear, my dear? Linny did not need, having made modification that upon his ultimately, he not now as much. Am I right? We've used up all the Is this the end of the rope? Oh no. I think we've all... I believe this is indeed... Now then, my... excuse me... Miss, I must... Oh, come on. Don't be... I'll show you in a make... No offense, miss. Come on now, don't... Once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them? And wouldn't such a trick be the most Come on, Linny and Lynette. Give it another go, but as the magic makers and stars of the show... I understand. And voila. Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me.
I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide. I slipped out after the first guard. Can a person even hide in there? But I swear, had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now. This time, we need to... The strange... The flower Lillian was a... And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected, her panic only intensified. Hearing the commotion, he did not know that mistakenly believing that the two broke the flower with no way of escaping, she changed her clothes and hid. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the Opera House these last 2 days! She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light! Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow! Look at that! She's like a deflated balloon now! If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, he also tampered with the rope suspending the water tank. Using the fireworks at the end of he poured the water. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be realizing that there was trouble. Cowell entered the tunnel and met Lillian. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked on Lillian according to her own. As for Linny, from this while there is much in Linny and Lily, this case at least can be handed over to the oratory. As such, Linny and Lynette,
are officially declared not guilty. Great work. Thank you all. Thank you so much. Next, how did you... Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not? I suspect that... I'm sure you know... Speak quickly! Unless you want to earn your... We were supposed to... And now that you're... Therefore you... Yes, our boss. It can also be me. We've been in this... And now he can no longer... Such ruth... An outrageous. All present, please submit to inspection immediately. So, we're just going back now? That's... Traveler, Paimon! Please wait. Winnie... I know you may not want to speak, but still. I guess I didn't approach you with any... As for what... That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. A knave? That's right. Back when our parent to survive, I took my to my surprise before long. So you went... That was how we felt, but he would That doesn't seem... After one, I waited. The answer he gave me was... She caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person, and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has gained So... That's right. Today's case, all of us house members to us orphans. So... It's all right. I just hope you can if you should need anything at all in the... Bye, Linny!
The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for... Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too?
What's wrong, my dear partner? Besides, and Ah, I see. Sorry. don't say that. Aw, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to. Oh, wonderful. All right then.